Что, друзья, я приветствую вас. Я продолжаю проходить Red Dead Redemption 2. Нахожусь я уже в Роуте. Прохожу здесь уже... Ну, не прохожу, а прошел тут... Ух ты, что там за огни? Погнали. Прошел пару сайд-квестов дополнительных. Там деньги отобрали, у кого-то раскопали могилу. Вот сейчас... Ебать, оккультисты какие-то. Это что такое? А, это Ку-клукс-клан, ебать. Бля, давайте посмотрим это. Просто поближе подойдем. Thanks to the fools in Congress and their ludicrous ideas. Damn! Hell with it. But today, we grow one stronger. As we anoint a new brother. Into our sacred cause. Please step forward and kneel. Do you choose to accept the light? Yes, sir. Yeah. Oh, here we go. Very much. All right. Come on. Let we go. The eternal light shine. What's he? He's on fire. He's on fire. Wait. Where y'all going? Come back. Come back. You there. You just stood and watched a good man die. And did nothing. That went about as well as I'd expect. You think maybe it's a sign? You petty, small-minded fool. You and your kind will be the end of this country. Ah, yeah. See, I'm thinking of doing everyone a favor and putting a bullet in your head. You dirty son of a bitch! Аля, как же это эпично было вообще. Чё мне лошадь-то всего боится? Ой, как я ему хорошо, да, попал, прям, смотрите. Жестко прям захуярил. Протокол заседания. О, давайте посмотрим, что там написано. Ух ты, блядь. Протокол же квартального заседания. Присутствует 6 человек. Все названия должности будут снова переименованы. Необходимо что-то. Я бывший секретарь старший. Теперь буду называться величественный писец. Бля, титул кадера остается под запретом. Так, членские взносы снова на 87% ниже ожидаемого уровня. Дискуссии остались еще умные, талантливые. Реально, короче. Блять, прикольно, что такая отсылка к Ку-клукс-клановцам. Я говорю, вот насколько это великая игра, это просто, ну это же, ну посмотрите, это, блядь, тут такие отсылки, да, то есть, ну какие отсылки, это реально было. Ку-клукс-клан, вся вот эта хуета, ну, блядь, ну это же вообще топ, это, блядь, просто кто эту игру придумал, это гений, я просто вот, это Rockstar, ну Rockstar, понятно, это там медиахолдинг, да, там огромная компания, там. Именно те, кто на RDR работали, я, блядь, мечтаю еще в их игры поиграть, в их исполнении. Но это же, наверное, будет, это просто культовые топовые игры, наверное, будут. То есть игры, выпускаемые от этих людей, именно от тех, не от Rockstar просто, а вот именно тех людей, которые работают над RDR, вот в их бы игры, я бы даже эти игры покупал, блядь, и без скидок всяких. Say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down or you're gonna be missing a hand. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it.
I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Adler are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? Блядь, что So хотел I сказать, забыл. graduated from chopping Что vegetables говорил to вообще? shopping. Shut До your того, как goddamn они mouth. начали там сраться. Письмо от мистера Пирсона. Что-то какая-то повозка медленная, как будто нагруженная, блядь, ну что не аля. I guess. Now, I ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Ooh. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now, that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that bag. We got work to do. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy us some food to eat. And no guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Погнали. Чё мне постоянно карабин-то на спине, зачем? Nothing. What do you mean nothing? Morning, mister. Morning, mister. Чё у меня бортуешь, что ли? Hey, mister. Sir, good morning. Can I help you, mister? Yes, Давай I was trying отправим. to post a letter. All А, я right. позже находил, помню, да? Okay, no trouble. И штраф выплатим. Чё у меня там штраф-то сколько? Ты, блядь. 375, да? Эпоха, давай. Деньги есть. Не хочу, чтобы мы разыскивали баунти-хантеры. И отправляемся обратно. Тедди должна уже была купить все, что нужно. You, mister, excuse me. Hey there, partner. I birthed foals with more strength than you. Переоделась, My что ли? sister's newborn had more strength than you, and he came out bright blue. I'm trying. Try harder.
I think this is everything. Thanks. Here, take that for yourself, okay? Thanks. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Yeah, So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see? Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Just don't kill the camp cook. Please. Ну да, без повара был бы херово в лагере. Чтобы трагу готовить. Явно не Сейди. Hey there! Hey, What you folks up to? just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over. That's what I said. Hey, how's about this? Понял, принял. Shit! Let's get the hell out of here! Go! I'll kill that shit! What the hell was that? They was Еще gonna есть. rob New pair of pants and you think you're landing Ricketts? Oh, shut up! I'm gonna run this son of a bitch down! Well, you wanted to see some action, lady. Now Погнали, you got погнали. to win. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух ты, блядь. Вот видели, сколько я урона получил, блядь? Это вот мод все. Goddamn coward! I think we're good here, Rutherford. Ah, shoot. All right, I'll drive us back. Почему я стрелять не могу? Are you coming then? Holy shit. А что я могу выстрелить? Это же труп Probably уже. shouldn't linger here too long. Да, перезарядка, конечно, долговатая. Но зато реалистичная. Да ёбаный в рот. Погна. No, pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. We I'm showed fine. those Ну да. bastards, huh? Ты файн, сколько тут переложили? Человек 8 убили, наверное. And they was clearly planning to bushwhack us. Did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. Careful! So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I
I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Nice pants. Shut up. Нормально он ее, да, подколол? Nice pants. Так, ну, дач есть здесь. Есть здесь дач. Здесь нельзя вообще никакое оружие доставать. Braithwaite Manor. Так, черная Белль осталась еще одна, да, по сути это. И Флако Эрнандес. Альберт Мейсон, это, по-моему, фотограф, которому я помогал. И здесь, ну, думаю, вот что. Сначала я схожу к ящику своему. Так, тут еще с Кираном, да, можно пойти ловить рыбу. Ну, в домино можно с Тилли Джеймсон, или как она там, Тилли? Артур. Да не, я в домино не умею играть, не хочу. What do you think What do you mean? about those two families? The rich ones in the big houses. Не знаю. I don't know. Давай, ящик для оружия. Пистолет Midnight, да, положить в кобуру, положить во вторую. Положить в ящик. I mean, Sure. Dutch and I, we both think there's money to be Пистолет made. Волканик, положить в ящик. I hope so. Что херня? I'll see what I can find out. То есть можно на лошадь, а можно... нифига. Morning, Arthur. Винтовка, так. Hi, John. Я думаю, магазинный карабин можно скинуть. Личфилд, Ланкастер очень меткий. Посмотрите просто, там стрельбы, да, карабин Эванс. Mr. Morgan, folks is wondering what's happened to you. Nothing, Miss Grimshaw. Nothing is right. That's the point. That's the point. Work, Mr. Morgan. Folk need feeding. I never took you for the lazy type. Нихуя, что ты ебалась за меня вообще? Это что такое? Карабин Эванса погрузить на лошадь. Так, магазины я убрал. Винтовка Варминт пусть будет на лошади, это для охоты. А Спрингфилда, блин, я не знаю, она не нужна. Винтовка с откидным затвором. Если у меня есть винтовка с откидным затвором, тогда мне Спрингфилд не нужен, правильно? Правильно. Тогда мы ее убираем в ящик, чтобы она не мешалась. Магазинный карабин там, карабин Эванса. Вот смотрите. Тут меткости почти 3 деления и одна где-то 5-я часть, да? Тут 3 деления и с половиной. Дальности, конечно, больше. Там стрельбы. А стрельбы меньше. Перезарядка, урон. От Ланкастера больше. То есть, по идее, Ланкастер лучше. Охуеть. Ладно, пусть и Ланкастер Эванс будет пока на лошади, я с ними побегу и решу. I feel I made a bit of a fool of myself. Что ты доебался до меня? We've all done it. Дробовик двуствольный. And you Дробовик saved my обрез life again. помповый. Maybe one day you'll save mine. Or my soul. Yeah, I'd like that. Don't make fun of me. Смейтесь надо мной. I'm sorry. Anyway, it wasn't a complete Так, waste of time. дробовик обрез. С обрезом я не люблю бегать, мне не нравится двуствольный дробовик. Я думаю, смысла, если у меня есть помповый, да? Помповый будет. Шофилд. Ебать, у Шофилда меткость, посмотрите просто. А как так у Шофилда меткость полная? Почему меткость у них? Перезарядка полная. Okay. Suit yourself. Я ничего не понимаю. Самозводный револьвер. Ковбойский револьвер азартного игрока. С кем не буду с ним бегать. Флотские уже есть. А почему перезарядка там типа 100%? Все бред. Ковбойский револьвер. Вы смотрите на эти характеристики, это что такое?
Что за бред? Я что-то нихуя не понимаю сейчас. Пистолет Миднайта я уберу. Ром. Полканика я тоже уберу. Лодки остаются. Револьвер, шофер и ковбойский. Ну типа здесь очевидно урон. Темп стрельбы вышел. Да. Ну, блядь, да. А чё так? Нихуя себе, лима. Лима, по идее, это топовый, да, здесь в игре. Почему у Шофилда такие характеристики? Что за меткость? И ковбойские. Посмотрите, просто тут пиздец. Давай положить в кобуру даже сделаем. Второй будет Шофилд положить во вторую кобуру. А что случилось? Почему они такие жесткие? Ну вот видите, он удлиненный и все равно выглядит так аккуратненько. А тут... That's how it's done, ladies and gentlemen. Money in the pot. I made it big. Again. You lucky people. Rest of you stop being so goddamn lazy and come over and say thank you to your Uncle Micah. Uncle Майка, молодец. Так, рыбалка. Киран можно пойти. Блин, ну на рыбалку я не очень хочу. Так, я думаю, что... Думаю, переместиться в Роудс. Давайте в Роудс, погнали. Блять, я опять забыл сделать этот костюм. Чтобы вот этот запомнила система костюм, чтобы если что, можно было быстро переодеться в теплый и в холодный. Ну, теплый климат, холодный климат. Этот костюм, очевидно, для теплого климата, для холодного климата. Там шуба синяя, вот эта, которая была в прологе. Я просто понять не могу, почему такие характеристики, это что за бред? Бля, здесь оружие нельзя доставать. Давайте чуть отъедем с лагеря, да? Ой, с города. Чисто просто протестировать, а что за бред? Почему там перезарядка типа на полную катушку стоит? Или это баг просто? Блять, я еще не выехал с этой области, да? Ладно, вот туда надо доскакать. Да, я все. Так, ну вот, смотрите. Состояние, меткость. Перезарядка. Ну, такая же, по сути, типа медленная. Револьвер Шофилда, меткость. Ну да, здесь меткость почти топовая, конечно. Вот это реальная перезарядка, то есть... Что, он у меня не удлиненный, что ли, или как? Шофилд топовый револьвер получается. Ну хорошо, у него с экспрессом, смотрите, 2. Почти 2,5, где-то 2,2, да? Нет, ну где-то 2,3. Сколько тут, блядь, деления тут? А если посчитать там типа 1, 2, 3, 4, 5. Там, ну, например, из 5 частей деления состоит, то где-то это... Ну это же не половина явно. То есть половина это где-то вот здесь. Это 4 где-то... Нет, неправильно считаю. Короче, блядь, почти 2,5. Нет, надо оставить Шофилд и вот здесь сравнить. Вот Лима, например, с экспресс-патроном. Ну да, здесь очевидно больше. Почему меткость такая хуевая? Перезарядка быстрее, темп стрельбы быстрее, дальность лучше. Что за бред? Как так может быть? Флотский револьвер, очевидно, топовый по урону, дальность хуевая.
темп стрельбы немного выше, перезарядка очень сильно ниже и меткость ниже. Это прям нонсенс какой-то, честно говоря, но очевидно я все равно буду с флотским бегать. То, что флотский, ну это просто, ну посмотрите, ну это такой красавец, блять, ну это ну просто нарадоваться не могу. Ладно, погнали. Я просто охуел от этих характеристик, которые там были, для меня немного это было дико. Вот, поэтому я решил чуть-чуть отскочить от города. Чувака убил, ну ладно. Просто, блять, а почему? Ну это по идее, у него должны быть все характеристики все лучше. Единственное, перезарядка хуже. Хорошо, это реалистично. Перезарядка должна быть сильно хуже, потому что этот револьвер там убойный и все такое, типа, да, перезарядка сильно хуже. Согласен. Как бы без Б. Незнакомец. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Ah, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Let's go, Пуля. Archibald, How are you? pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believed Wait. the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey, Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold.
these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Тогда нехило тут чисто две семьи вроде дуют в одном штате. Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Опа, два жмура на карте вижу. Whoa! Hold up. You see that wagon? These damn flies. I swear they got it in for me. You could try washing once in a while. Don't look good. Опа. Come on, mister. Ну, где-то денек-то точно уже, наверное, около того. No. This must have happened recently. Ну как недавно, блядь. Уже разлагаются Hey, come трупы. have a look at this. Look. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Нихуя ты нашел там чё? We should get У going. тебя в письме I'll винтовка, send блядь. someone over here later to clean this up. А чё я, почему на свою сажусь? Dangerous business, the life of a lawman, isn't it? Appears so. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll Погнали. direct you. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellers in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. They're right again here. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Could drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are, selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, and Так, ну чё, я думаю, с фланкастером побегать. А если тут еще какие-то патроны разрывные есть? 15 патронов у меня, да? Экспресс. Так. С надрезными меткость вообще идеально, но по урону немножко проседает. Тут дальность вырастает. А по экспресс с обычными. Ну, дальность плюс урон. Скоростные неплохие. А тут прям вообще экспресс-патрон. Страдает меткость, но очень сильно вырастает урон. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in How are we '78. gonna handle this? Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your
Fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Я пойду направо. We'll take the right. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Hush, buddy. Че, прям по воде пойдем? Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. We won't catch the rider. Grab the other feller. Think you take this one, Bill. With pleasure. Писел. А, связать. Опа. Угу. Погнали. Валим, валим, валим на гелике. А там что такое? Куча домов, что-то. Бля, вот места реально болотистые. Тут же аллигаторов куча просто, пиздец. Пираний, наверное, тут всякая вот эта шляпа. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure, anyone but him. So, That is the last time I'll mention it, I swear. Дистиллятор-то вот. Блять, он же горит уже. Ага, ну и там. Son of a... Arthur, we got some trouble here. This fight will be your last. Что снайперкой стоял, нихера Give себе. me a hand with these bastards. There's more coming up from those Луза, луза. Да ёбаный свет, как мне заебало. Ой-ой-ой. See any more? You? No, Let's find Dutch and get out of here. fine by me. Нормально тут их перехерачили. А тут ничего нету, никаких там клеточек золотых, например. Вот в этой хате, что он сидел тут. Так. И места очень подозрительные сюда. Ну да, кстати, ты прав. Никто не появился еще. Валим отсюда.
See you over there. А я иду уже, что ты ноешь-то? Видите, как ХП просаживается, когда в меня попадают? Меня попали-то сколько? Ну, может, раза 2-3, наверное. А ХП отлетает, как будто пиздец. Прикольный мод. А где дач? Вы там что делали за деревом, а? Сосались, блядь? Well, forgive Педики. me, but me and my men must return to our lives. Seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of Finally. crap. Come on, move We it. have a life Move it. on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a Что мне use католицо в for говне it. все. Bit of trouble back Так, что это можно убрать? there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay, you're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set, go! Да ебаный свет. Так нечестно. Never were much of a rider. We'll see about that. А я срезать умею, а ты дурак по дороге. Надеюсь, мне лошадь не отъедет за это время, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то ты отстоял, другалек. Что, обогнать можно его, нет? Или это невозможно? Ну все. When are you going to start blaming that horse? That's how it usually goes. All right, boy. Так, ей надо, наверное, всадить стимулятор хороший. И его бортовать потихонечку. О, все, он там. Надо, короче, вот так только идет. Ну, как если у него арабская скаковая лошадь, а у меня, блядь, лошадь за 250 баксов. Ну, типа, что вы, блядь, и совсем уже издеваетесь. Final stretch. You can hold that lead? No doubt. Нихуя они там на дрезине. Качаются парни просто. У меня энергетик там для лошади уже заканчивается. А если я вот так срезаю, меня интересно засчитать. Think back to you in your prime. Изи, дальше, изи. Если бы у тебя мозги были на месте. Где-то там отстал паренек вообще.
I never knew you were quite so good at running away, Arthur. Oh, I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Ну вот как-то так, друзья. Уже увидимся в следующей серии. Как обычно, подписывайтесь, комментируйте, лайки, дизлайки, что хотите. Спасибо, что смотрите. Увидимся в следующей серии. Пока.